Hi, dear students. Now we will discuss about defective chessboard problem. How to solve defective chessboard problem by using algorithm principle called divide and conquer technique. In this session, we will discuss how to solve defective chessboard problem by using the principle of divide and conquer algorithm design technique. So the defective chessboard problem can be works based on the principle of divide and conquer technique only. Now let us see how to solve the defect chessboard problem using divide and conquer algorithm design technique. Here, the condition is consider a chessboard. The chessboard size is n by n. We have a chessboard. The chessboard size is n by n, which means that the chessboard can contain n rows and n columns, and total number of squares which can be generated for n by n chessboard is n equal to 2 power k, which means that total number of squares in the n by n chessboard can be generated are 2 power k. Only exactly on square is one square is defective in the chessboard. Exactly here there is a mistake. In the given chessboard, exactly one square is defective in the chessboard. Here we can consider a tile. Another name for tile is trominos. Trominos. A tile or trominos is in the form of L-shaped. It is a combination of three squares. It is a combination of three squares. So the main objective of the defective chessboard problem is cover all the chessboard. Cover the chessboard with trominos. That means that tiles with L-shaped tiles, except the defective square. Except the defective square. That means that if you consider a 2 by 2 chessboard, which means that the chessboard can contain two rows and two columns, a total of four squares will be generated. Among those squares, four squares, one square should be defective square. One square should be defective square in the chessboard. That defective square should be identified with fully colored as black. A tile is fully colored as black. A square is fully colored with a black color. That is to be considered as defective square in the given chessboard. So here we use trominos or tiles. We need to fill the trominos or tiles with the given chessboard. With the given chessboard, it is a L shaped, which can be formed a sequence of three squares. The three squares trominos will be listed here.
This is one of the shape, this is another shape, this is another shape. These four are having four different shapes. These four are considered as trominos or tiles. A tile or trominos are L-shaped, which can be formed a combination of three squares, square 1, square 2, square 3. Three squares will be formed. Now let us consider that. First of all, is it possible or not? Is it possible to solve the problem or not? There is a ambiguity or there is a question. The answer is exactly, absolutely, it is possible to cover all non-defective squares. Now let's see how it is. Now consider the chessboard of size n by 2. That means the total 2 power k number of squares are available. Therefore, the total number of squares are, if it is a 2 by 2 chessboard, n by n chessboard, 2 power k into 2 power k, total 2 power 2k number of squares will be generated. Among those total number of squares, one square should be defective square. And we need to subtract that defective square from the total number of generated squares. The total number of generated squares are 2 power 2k, and we can subtract one square here. The subtracted square is considered as defective square. Now check whether this statement is to be divisible by 3 or not. Divisible by 3. Now for the value k, substitute 2 power 2k minus 1, whether it is divisible by 3 or not. If you consider, for example, consider the value of k is equal to 1, simply substitute k is equal to 1 in the given equation. 2 power 2k minus 1, 2 power 2 into k value is 1 minus 1, 2 power 2 minus 1, 4 minus 1 will get 3. And the value generated is 3. 3 is divisible by 3. It is possible. And if you consider the value of k is equal to 2, and again 15 is the result, the 15 is also divisible by 3. Hence, we can say that absolutely it is possible to cover all non-defective squares in the given chessboard. This problem we can solve by applying the principle of divide and conquer algorithm design technique. Now let us see a simple example how to solve the problem. You consider a 1 by 1 chessboard, that means that the chessboard can contain one row and one column, and always whenever we are planning to solve the defective chessboard, one square one square should be defective. The defective square is colored with fully black. So if you consider 1 by 1 chessboard as the size of the chessboard displayed here, or 1 by 1 and 2 by 2, we do not have to place any L-shaped tile in the first 1 by 1, and the rest can be filled by just using L-shaped tile. That means that this is the defective chessboard, and these are also considered as a defective chessboards. If you consider a 2 by 2 defective chessboard, so we can fill the chessboard with the tiles. Here there are 4 squares are there. Among those 4 squares in the 2 by 2 defective board, one square is defective square, and the remaining leftover squares is 3 squares are available. These 3 squares filled with a trominos. So I have filled the remaining part of 2 by 2 chessboard with a trominos. Trominos means 3 squares considered as a trominos. This is a L shape. So this is the way of filled trominos, and this is another way of filled trominos, and this is another way of filled trominos. In this way, we can fill the trominos of 2 by 2 chessboards. If you consider these 4 2 by 2 chessboards,
one terminus is fitted into the chessboard and we can fit it into one defective square. So each and every 2 by 2 chessboard, one defective square is available. So these are considered as a defective chessboards. Now, if you consider 4 by 4 chessboard, the size of the chessboard is 4 rows and 4 columns, 4 rows and 4 columns. So in the given chessboard, one square should be defective. So here one defective square is available, and the main objective of defective chessboard problem is fill fill the chessboard with terminals. Fill the chessboard with terminals. Terminals means L-shaped squares. L-shaped squares we can fill it. So here this is the first way of filled terminals one. So the terminal is L-shaped and it is fitted over here. And we can fit one more terminals here. This is the second terminals we can fit it. And the third terminus is, this is also L-shaped terminus. So out here, this is the first terminus, this is the second terminus, and here, this is the third terminus we have fitted here. And if you move this chessboard here, one more terminus also filled here, L-shaped, and the remaining part will fill with another terminus. So if you consider this 4 by 4 chessboard, this is considered as a defective square, and finally to satisfy the condition of chessboard, defective chessboard, we need to fill the remaining squares with the terminus or L-shaped squares. Here this is the first L-shaped, this is the second L-shaped, this is the third, this one is fourth, and this one is 5. Totally 5 number of terminus are L-shaped. We can fit it into the given 4 by 4 chessboard. So I hope you understood this. Now let us move to another chessboard. If the size of the chessboard is double, that means that 8 by 8 defective chessboard. If you consider 8 by 8 defective chessboard, the size of the chessboard is 8 rows and 8 columns. Among those 8 into 8, 36 squares, one square should be defective square that was marked with the fully black color. So now we can consider this is a defective chessboard of size 8 by 8. Now one of the cell is defective in the given 8 by 8 chessboard. Now the objective of this problem is we need to solve the problem by using divide and conquer. So consider this is the complex problem. We need to solve this complex problem by applying divide and conquer algorithm design technique principle. So once we apply divide and conquer algorithm design technique principle to the given 8 by 8 chessboard, the chessboard is to be divided into some number of equal subparts, two number of equal subparts. Here, 2 rows and 2 columns. This 8 by 8 chessboard is to be split into 2 different parts. So this is one part, this is another part. 2 different parts. So total 4. Here I have been highlighted. We divided the chessboard into equal subhalves. Equal subhalves. If you have taken here, this is 4 by 4 chessboard is generated. Here also 4 by 4 chessboard. So this is here chessboards are generated. Now, if you observe here, this is the 4 by 4 chessboard, and this is another 4 by 4 chessboard, and this is also 4 by 4 chessboard. This is also 4 by 4 chessboard. But here, only this 4 by 4 chessboard is having defective square. The rest of the 3 chessboards are not
filled with defective cell. Hence, we need to artificially introduce, remember, we need to artificially introduce defective squares here. Hence, then only we can be able to solve the problem. If we are not introduced artificially created defective square cells in the remaining three 4 by 4 chessboards, it is not possible to solve the problem. Hence, we need to artificially introduced squares here. How we can identify which one is defective chessboard and which one is artificial chessboard? We can clearly separate with the color. The artificially introduced defective chessboard is marked with gray color, light gray color. So if you consider here, so when the 8 by 8 chessboard is divided into two subparts, so this part is to be filled with a defective, and the remaining three we do not have any defective boxes squares. We artificially created defectives here. Here this is one artificially created defective, and this is another artificially created defective for this matrix, and this is artificially created defective for this square, for this 4 by 4 chessboard. And while I have been created artificial square in those places is, if you combine these three, it should be form a tile, it should be form a trominos. Like that only we need to plan here. So we need to create one defective square in each and every chessboard. It is possible. These three are artificially created, and this is manually comes with the problem. Creation of defective, artificial defective process. Okay. Next we move to here. Here, if you again divide it into two subparts, there are four chessboards are generated. Now again we can apply division method to the given problem. This board is to be divided into four parts, and this is divided into four parts. This board is divided into four parts, and this board is to be divided into four parts. And totally 16 parts. The board is to be divided into 16 parts. Again, creation of defective boxes as we divide the chessboard. Here, consider this is what one chessboard. This is one chessboard. If you consider this is the chessboard, there is no defective part is available. So artificially we can create one defective square here. And if you consider this is another chessboard, 2 by 2 chessboard, 2 rows, 2 columns, and here there is no, in this part there is no artificial created. Hence we need to create one artificial here. And here also we need to create in this board, we need to create one more artificial. If you combine these three artificial, it should be like L-shaped prominence. L-shaped prominence. So we can create prominence for these four tables. And here also we can do like that only. So this board is filled with, and these three boards are filled with artificial defective boxes. And here also we can done like this only. Here also we can get like this. Here also we can get like this. So if you consider each and every 2 by 2 chessboard, or one not board, one square should be defective. So this is considered, this is the defective here. In this chessboard, this is the defective. In this chessboard, this is the defective. In this chessboard, this part is defective. Like this only. So if we consider any 2 by 2, any 2 by 2 chessboard, one square should be defective one. Here there is clearly we can identify that. So which are marked as black color,
that comes with the problem. This is the original defective board, original one, and the remaining rested gray color are created by us. Why we need to create this artificial? Why we created this artificially? Because to solve the problem, one chessboard in the given chessboard, one element should be or one square should be satisfied, should be a prominence or L shape. That's why we done this. Next one is here, we need to place, if you consider, we can divide it into 2 by 2 again, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 and 16. 16 number of defective chessboards are divided. Now we will solve these 16 problems by using the divide and conquer technique. Here, we need to fill the remaining place with the prominence. There is a possibility of filling this with the prominence. There is a possibility of filling with this a prominence. A prominence is a L-shaped tile. It is possible to fill the rest of the part with L-shaped prominence. Here, this is L-shaped prominence. We filled. This is another L-shaped prominence. We can fill it, and this is another prominence. We can fill it. This is also considered as another prominence. So in the four, this is one chessboard. This is another chessboard. This is another chessboard, and this is another chessboard. If you observe these four 2 by 2 chessboards, one tile is defective and the rest of the 3 tiles are filled with a prominence. So this is considered as a defective chessboard. And you can continue the same process for the remaining available parts also. In this way, we can done this here also, and the same thing we can done for below and the right side most also. And finally, this is the generated. Here we will cover the defective chessboards here. So the final chessboard covered with all the tiles and only left with the defectives which we have been created. So if this is considered as the final chessboard, the final chessboard, each and every chessboard can contain one defective tile and the remaining are filled with a prominence here. So this can, in this way we can do this. Here the prominence we are created artificially. So whatever the prominence we can created artificially, those prominence we can filled with another color and we can consider this as another defective problems. Here these three prominence will be filled with another color. We can consider this. Why? Because here we will cover the defectives which we have be created as the last. There should be only one defective left. That means that this is the original defective. The remaining defectives, if you created artificially, those filled with another color here, and this is another one is we can fill it another color, and this is another artificial created, this is another artificial created, this is also another artificial created. These are these artificially created we filled with a prominence. Once prominence we can fill with that one, and we can left only one defective square. So one element or one part of the combine all the sub problems, we will solve the problem by using defective chessboard problem. So if you observe this 8 by 8 chessboard, so it is satisfy the condition. The chessboard is to be divided into two subparts, and each and every subpart is filled with a L-shaped prominence, and one defective should be available. Only one defective element is available here, and the remaining filled with a prominence. Here, if you observe, this is the generated resultant chessboard. From the generated resultant chessboard 8 by 8, we can separate 4 different chessboards, 4 by 4 different chessboards like this only. If you consider, this is a 4 by 4 chessboard and one is defective.
one is defective, so it is a 4x4 chessboard. If you consider here, in this way we can generate a 4x4 chessboard. If you consider here, this is the 4x4 chessboard, this is the 4x4 chessboard. We can separate in this way, like this way. Here, and here these are 2 by 2 chessboards. So from the given 2 by 2 chessboards, these are generated from the 4 by 4 chessboard. So if you consider this 2 by 2 chessboard, 2 rows and 2 columns, and one is defective. Here also one is defective, this is defective one, this is also defective one. And finally, we can conclude that, so 1 by 1 chessboard, if the size of the chessboard is 1 by 1, the full board of the chessboard is defective. If it is a 2 by 2 chessboard, one is defective and the remaining 3 filled with a problems. And here this is called as a 4 by 4 defective chessboard, and one here this is considered as a 8 by 8 defective chessboard. So now we will see how to write an algorithm here. How to write an algorithm. For a 2 by 2 chessboard with defective cells, we just need to add a single tile. If this is considered as a 2 by 2 chessboard, one tile compulsory we need to add here. Okay. And here, if it is a 8 by 8 chessboard, we will place L-shaped tile with the middle such that it does not cover the sub square in which there is already defective. One defective is available. In this case, if you consider this part, one defective is available, but here in these 3 cases, defects are not available. We need to create the defectives artificially with finally it will be formed as a prominence. Repeat the process recursively till we will get all the 2 by 2 boards are generated. And it is the time to find the time complexity of the defective chessboard problem. And the recursive relation is helpful for finding the defective chessboard time complexity. So we can generate one the formula from the recurrence relation. T of n equal to time complexity of the given problem equal to 4 into T of n by 2 plus c, where c is a constant and n by 2 is nothing but each and every iteration. The given chessboard is to be divided into 2 number of subparts. This can be done in 4 different ways, 4 different parts. So hence, by solving this method, by using this equation, using Master's method, we will get the time complexity is order of n square, order of n square. Now friends, I will explain clearly this problem in our mother tongue for better understanding purpose. Wait for 5 minutes. Defective chessboard problem అంటే చెస్బోర్డ్ అంటే మనకి 2 by 2 ఉన్నాయి. 2 by 2 ఉన్నప్పుడు 2 rows 2 columns ఉన్నాయి. ఈ 2 rows 2 columns లో ఒకటి మటుకు బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది, రిమైనింగ్ అనేది ఎల్ షేప్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఇది బెటర్ గా అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలంటే మీకు ఫస్ట్ మనం ఇది నేర్చుకోవాలి. సో కండిషన్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 square ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఇన్ ద చెస్ బోర్డ్. ఒక చెస్ బోర్డ్ లో ఒక స్క్వేర్ గా మార్క్ చేసిన పార్ట్ ఒకటి డిఫెక్టివ్ గా ఉండాలి. రిమైనింగ్ మనం ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. దాన్ని డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ చెస్ బోర్డ్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఇది ఒక చెస్ బోర్డ్ కదండి, 2 by 2 చెస్ బోర్డ్ అయితే ఒక పార్ట్ ఒక స్క్వేర్ ఏమో మనకి డిఫెక్టివ్ ఉంది, రిమైనింగ్ 3 squares ఎల్ షేప్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం టైల్ అంటాము. ఆ డ్రామినస్ తో ఫిల్అప్ చేసాం. సో ఇది ఒక మెథడాలజీ. 2 by 2 చెస్ బోర్డ్ ని ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. ఈ రకంగా కూడా ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 4 different ways తో మనం 2 by 2 చెస్ బోర్డ్ ని ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు. వాటిలో కంపల్సరీగా ఒక స్క్వేర్ మటుకు బ్లాక్ కలర్ లో ఉండాలి, రిమైనింగ్ అన్నీ మనకి ఎల్ షేప్ టైల్స్ ఉంటాయి. బట్ 1 by 1 చెస్ బోర్డ్ తీసుకుంటే ఒక రో ఒక కాలమే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సింగిల్ రో సింగిల్ కాలమ్ నే బ్లాక్ కలర్ లో మనం ఫిల్అప్ చేస్తాం, అదే డిఫెక్టివ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం 4 by 4 చెస్ బోర్డ్ తీసుకుంటే 4 rows 4 columns ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ అంటాం, దీనిని డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ అంటాం. బట్ ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయాలంటే రిమైనింగ్
ఏవైతే స్క్వేర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎల్ షేప్ టైల్స్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఎన్ని ఎల్ షేప్ టైల్స్ తో ఫిల్అప్ చేస్తే అన్ని ఎల్ షేప్ టైల్స్ తో మనం దీన్ని ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎల్ షేప్ టైల్ అంటాం దీన్ని. దీంతో ఫిల్అప్ చేసాం. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేశాను. ఇది 2 సెకండ్ వన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈ కలర్ తో ఎల్ షేప్ లో ఫిల్అప్ చేశాను. థర్డ్ ఎల్ షేప్ టైల్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్ రెడ్ షేప్ లో అండ్ రిమైనింగ్ వన్ దిస్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ వన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్లాంక్ కలర్స్ ని బ్లాంక్ గా ఉన్న టైల్ ని మనం 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ తో మనం ఫిల్అప్ చేసాం. దీన్ని టచ్ చేయండి. సో ఇది 1 2 ఇది 3 ఇది 4 ఇది 5 టోటల్ 5 టైల్స్ 5 డామినోస్ తో మనం ఎల్ షేప్ డామినోస్ తో మనం ఫిల్అప్ చేసాము ఈ 4x4 చెస్ బోర్డ్ ని. సో దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తే బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ అని మనం అంటాం. ఇదే 8x8 చెస్ బోర్డ్ తీసుకుంటే ఈ 8x8 చెస్ బోర్డ్ లో 8 rows 8 columns ఉంటాయి అన్నమాట. 8 rows 8 columns ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక సెల్లే డిఫెక్టివ్ ఉంది. సో కాబట్టి దీన్ని 8x8 డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ అంటాం. ఈ 8x8 డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే డివైడ్ అండ్ కాన్కర్ అల్గారిథం డిజైన్ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలంటే దీనిని కష్టం. ఎందుకంటే ఇది కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం. మొత్తం 64 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. 8 into 8 64 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం చేస్తాం డివిజన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. సో దీనికి డివిజన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే ఇది 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ గా డివిజన్ అవుతుంది. సో ఇవి ఒక పైన ఒక ఈక్వల్ హాఫ్ కింద ఒక ఈక్వల్ హాఫ్ గా 2 ఈక్వల్ హాఫ్ గా దీన్ని మనం డివిజన్ చేసేసాం అన్నమాట. డివిజన్ చేసిన తర్వాత మనకి 4x4 చెస్ బోర్డ్స్ 4 వచ్చింది. ఇక్కడ 4x4 చెస్ బోర్డ్స్ 4 వచ్చింది. బట్ ఈ 4x4 చెస్ బోర్డ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ చెస్ బోర్డ్ లో మాత్రమే మనకి డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది. ద రిమైనింగ్ 3 సెట్స్ చెస్ బోర్డ్ లో మనకి డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు. బట్ ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయాలంటే డివైడ్ అండ్ కాన్కర్ అల్గారిథం యూజ్ చేయాలంటే ఈ రిమైనింగ్ 3 ఏవైతే చెస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయో జనరేట్ అయినాయో వాటిల్లో కూడా ఒక డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ అనేది ఉండాలి. డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం కష్టం. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అవి మనమే యాజ్ ఏ హ్యూమన్ మ్యానే ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ ని టెంపరీగా యూజ్ చేసి తర్వాత వీటిని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ ని ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ వాటిని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది మనకు డౌట్ క్వశ్చన్ ఉంది. వాటిని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసే 3 మనం 3 ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ 3 ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఒక ఎల్ షేప్ లో ఫామ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. సో అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. ఇఫ్ వి ఫిల్డ్ దీస్ 3 squares with another color that is considered as a artificial introduced అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి చూడండి గ్రే కలర్ మనకి లైట్ గ్రే కలర్ తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇదేమో డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్. ఇవి 3 డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ కాదు, ఎందుకంటే ఏమీ ఫిల్అప్ చేయలేదు. దీంట్లో డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ లేవు. సో దీని డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఒక డిఫెక్టివ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్, దీనికి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్, ఈ చెస్ కి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్. ఈ 3 మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాటి షేప్ చూస్తే ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన 3ని కంబైన్ చేసి చూస్తే ఒక టైల్ అంటే ఎల్ షేప్ లో ప్రామినాస్ అంటాం. ఆ ఎల్ షేప్ లో మనం ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లం ని చాలా కష్టమైన ప్రాబ్లం లాగా తీసుకోవాలి. అండ్ అగైన్ మనం డివిజన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. ఎప్పుడైతే దీనికి డివిజన్ మెథడ్ అప్లై చేసామో ఇక్కడ 4 చెస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 చెస్ బోర్డ్స్ కాస్త 16 చెస్ బోర్డ్స్ అవుతాయి. 16 చెస్ బోర్డ్స్ మనకి అవుతాయి. సో ఇక్కడ దీన్ని డివిజన్ చేసాము. డివిజన్ చేస్తే అగైన్ 16 చెస్ బోర్డ్స్ అయినాయి మనకి. ఈ 16 చెస్ బోర్డ్స్ కంప్లీట్ గా మనకి అయిన తర్వాత వీటిని ఇండివిడ్యువల్ గా మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ చెస్ బోర్డ్ తీసుకుంటే దీంట్లో 4 చెస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. 2x2 చెస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే 4 2x2 చెస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 2x2 చెస్ బోర్డ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ లో ఉన్న చెస్ బోర్డ్ లో మాత్రమే డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది. రిమైనింగ్ 3 2x2 చెస్ బోర్డ్ లో డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు. ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు, ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు, ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ లేదు. సో మనం ఈ ప్రాబ్లం ని డివిజన్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలంటే డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ అనేది కంపల్సరీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. ఇక్కడ
ఇక్కడ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, ఇక్కడ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. వీటి మూటిని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఎల్ షేప్ లో రావాలి. ఎల్ షేప్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి సో ప్రతి స్క్వేర్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ 2x2 చెస్ బోర్డ్ చూస్తే దీంట్లో ఒక డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది, దీంట్లో డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది. సో ప్రతి దాంట్లో మనకు ఒక డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, మనం ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఏం చేయాలి, మనం ఎల్ షేప్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈ మిగతా మూడింటిని ఆ ఎల్ షేప్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తో మనం దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఫిల్అప్ చేయాలి. ఇలాగనే రిమైనింగ్ అన్నిటికీ మిగిలిపోయిన వాటన్నిటికీ అప్లై చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ ఇవి డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్ అండి. ఇది ఒరిజినల్ గా ఉన్న డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్, ఇవేమో ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న మన డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అన్ని మనం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఇది ఒక ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేసాము, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేసాము, ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ కలర్ తో ఎల్ షేప్ తో ఫిల్అప్ చేసాము. సో టోటల్ ఈ దీంట్లో 1 2 3 4 చెస్ బోర్డ్స్ ఫిల్అప్ అయినాయి. అలాగనే రిమైనింగ్ 4 చెస్ బోర్డ్స్ ని కూడా ఇక్కడ మనం ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది కూడా ఎల్లో కలర్ ఏనండి, ఎల్ షేప్ ఎల్లో కలర్, దీన్ని కూడా మనం ఫిల్అప్ చేసాం అన్నమాట. సో ఇలాగనే కంటిన్యూ చేసి ఈ 4 రిమైనింగ్ 4 టోటల్ 16 ని మనం ఫిల్అప్ చేసాము. సో ఇక్కడ ఫైనల్ చెస్ బోర్డ్ అండి. ఈ ఫైనల్ చెస్ బోర్డ్ చూస్తే 16 చెస్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, 2x2 చెస్ బోర్డ్స్. ఈ 16 2x2 చెస్ బోర్డ్స్ మనకి ఫిల్అప్ చేసి ఉంటాయి. దీనితో అంటే ట్రామినాస్ తో ఎల్ షేప్ ఉన్న వాటితో ఫిల్అప్ చేసి ఉంటాయి. తర్వాత ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేసిన డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది, అండ్ ఒకటి మాన్యువల్ గా మనకి ప్రోగ్రామ్ తో వచ్చిన డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది. బట్ ఇది సాటిస్ఫై అయ్యే డెఫినేషన్. బట్ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైనల్ సొల్యూషన్ మనకు కావాల్సినప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్ట్స్ ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఏవైతే ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసామో వాటిని రిమూవ్ చేసి వాటి ప్లేస్ లో మనం ట్రామినాస్ ని అంటే ఎల్ షేప్ ఉన్న వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ 4x4 చెస్ బోర్డ్ తీసుకుంటే మనకి ఈ ఎల్ షేప్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎల్ షేప్ 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 ఉంది. టోటల్ 1 2 3 4 5 ఈ 5 ఎల్ షేప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఎల్ షేప్స్ లో ఉన్న 15 స్క్వేర్స్ ని మనమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి, మనమే ఆర్టిఫిషియల్ క్రియేట్ చేసాం. వీటన్నిటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ ఎల్ షేప్ లో ఉన్న దాంతో రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఒక ట్రామినాస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక కలర్ తో హైలైట్ చేసామండి. ఈ 5 ని ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ 5 ని మనం ఒక కలర్ తో థిక్ కలర్ తో మనం హైలైట్ చేసాము, వాటిని రిమూవ్ చేసాము. నౌ మనకి ఫైనల్ గా 4x4 8x8 చెస్ బోర్డ్ అనేది జనరేట్ అయింది. 8x8 చెస్ బోర్డ్ మనకి ఫైనల్ గా జనరేట్ అయింది. అన్ని ఫీల్డ్స్ ని మనం ఎల్ షేప్డ్ బోర్డ్స్ తో మనం ఫిల్అప్ చేసాము, అండ్ ఒక స్క్వేర్ మటుకు డిఫెక్టివ్ ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా సొల్యూషన్ మనకి వచ్చేసింది. అండ్ అగైన్ దీనిని మనం మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తే 4x4 గా ఇలా 4 డిఫరెంట్ వేస్ గా మనకి జనరేట్ అవుతుంది. 4x4 చెస్ బోర్డ్ గా మనం దీన్ని డిక్రిమెంట్ చేస్తే, దీన్ని డివిజన్ ఇంటూ 4x4 చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది 4x4, ఇక్కడ కూడా ఒకటి 4x4 చెస్ బోర్డ్ వస్తుంది మనకి దీని నుంచే. బట్ దీని నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట 4x4 చెస్ బోర్డ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో మనకి ఇక్కడ గురించి ఒక 4x4, హియర్ ఆల్సో ఒక 4x4 చెస్ బోర్డ్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో బట్ ప్రతి 4x4 చెస్ బోర్డ్ లో ఒక కంపల్సరీగా ఒక బ్లాక్ టైల్ అనేది ప్లేస్ అనేది కంపల్సరీగా హైలైట్ అయి ఉండాలన్నమాట. అది హైలైట్ అయి ఉండాలి కాబట్టి దానిని మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం హియర్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ 4x4 చెస్ బోర్డ్ ఉంటే దీంట్లో 1 నెక్స్ట్ ఇది 2x2 చెస్ బోర్డ్స్ అండి. ఈ 2x2 చెస్ బోర్డు దీని నుంచి మనకి జనరేట్ అయింది. ఈ 2x2 చెస్ బోర్డు మనం చూసుకుంటే ఒక పార్ట్ మటుకు మనకి ఎలా ఉందంటే ఇది డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డు, రిమైనింగ్ అనేవి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ అయినాయి. ఇలాగ 4 క్రియేట్ అయింది. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ మనం నంబర్ ఆఫ్ చెస్ బోర్డ్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ 8x8 చెస్ బోర్డ్ లో ఒక్కటే ఉంది డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్, 4x4 చెస్ బోర్డ్ లో ఒకటే ఉంది డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్, 2x2 చెస్ బోర్డ్ లో ఒక డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది, 1x1 చెస్ బోర్డ్ లో కూడా 1 డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ఉంది.
సో ఇక్కడ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ దీనిని మనం 4 పార్ట్స్ గా డివిజన్ చేస్తున్నామండి. ఈ 4 పార్ట్స్ గా మనం డివిజన్ చేసినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ అనేది ఓన్లీ ఒక్కదానికే వస్తుంది. దీనికి ఒక్కదానికే డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో దేర్ ఈస్ ఏ రాంగ్, ఇది కాన్సెప్ట్ రాంగ్ అండి. ఇక్కడ బ్లాక్ కాదు, వేరే కలర్ ఉంటుంది. సో డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఒకటే ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనం ప్రాబ్లం మనం సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫెక్టివ్ స్క్వేర్ ప్రాబ్లం మనం సొల్యూషన్ మనం తీసుకురావచ్చు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.